Morning. Good morning, everybody. Good morning. A very warm good morning to one and all on the stream for today's session. Dear students, it has been a great pleasure to catch you all on the stream for today's session, to be handled by two resource persons today. And dear students, we have got a tremendous response from your side for almost every one of the sessions that we conduct for you. We are really happy and your responses are really appreciable, really encouraging to all of us to go with such wonderful programs for you. And so let us start the program with, as usual, the questions at the quiz corner. Now you can see the answer for the question at the quiz corner. You please make note of the answer if you haven't answered it perfectly. Hope we are very much happy to see all the students answering the questions as soon as every session is over. So your tremendous support and cooperation for every session is a really marvelous one. We are really appreciating almost every one of the students for a wonderful feedback about each and every session that we conduct. Now, dear students, you can see the question with the answer for yesterday's question at the quiz corner on your YouTube lab. Please make note of the answer for yesterday's question at the quiz corner on your YouTube link. Yeah, here we have a resource person who is a former student of our college, Ms.Vaishnavi Nagapandian, a senior program consultant, international recruitment, PSB Academy, Singapore, on motivation. Dear students, close your eyes for a second and imagine a world with hope, and imagine a life where there is everything at your way. Imagine a world full of lights. Don't undermine your worth by comparing yourself with others. It is because we are different that each of us is so special. The journey of life is eternal. If we are ready to, it carries us along the stream. Don't give up when you still have something to give. Nothing is really over until the moment you stop trying. Life is a teacher, a philosopher, and a friend. It corrects you from time to time. You don't afraid to admit that you are less than perfect. It is a fragile thread that binds us to each together. Struggling. Sir? I'm online. So struggles, challenges, and hard times offer you much more value than any other time in your life. So you cannot grow without struggle. You cannot get stronger without resistance. Think about a time in your life that may have been hard. Be grateful for the struggle and work on yourself to ensure your future has much more pleasure than pain. Here we have Ms.Vaishnavi Nagapandian, our former student of a college, as resource person to motivate
and guide you to come up in your life. She has completed a Bachelor of Engineering at King's College of Engineering, Punalkulam, affiliated to Anna University, where she played different roles, actively involved in and led the social community club, and a winner of Best Paper Awards in Inter-College Paper Presentation and international and national conferences. She actively participated and won prizes in a creative writing and technical quiz. And she was the best student of the department and an outstanding student of the batch who was nominated for industrial visit to Singapore. And she has completed her MBA with first class at the University of Newcastle, Australia, offered in PSB Academy, Singapore, where she played different roles as a founding member and the vice president of UON MBA Business Club, Singapore, and contributed 2 articles for the first student magazine UONS Connections 2015, and co-organized career workshops and activities for the student community at PSB Academy, and of course the winner of CPA Award for Outstanding Academic Achievement in MBA program, where she was the topper of the batch and actively involved in cultural events organized by South Asia Student Association at PSB Academy. She holds a different capacity at PSB Academy, Singapore. She started her career as a management trainee, where she held qualitative and quantitative market research, collaborative partnerships, market intelligence, and she was promoted to the executive of strategy international student recruitment, held market research and strategic planning, partnerships and business development, and led support for international recruitment South Asia. And now she is the senior executive for international student recruitment at PSB Academy, Singapore, and she is looking after managing, leading, and coordinating international student recruitment for India, Sri Lanka, and Central Asia. She has 5 years of working experience in a higher education sector, including the areas of student recruitment, corporate strategy, and business development. And she is expertise in the area of market research, strategy planning, preparation of marketing pitch and sales deck, training recruitment partners. And now, with pleasure, great pleasure, let us welcome Ms. Vaishnavi Nagapandian, Senior Program Consultant, International Recruitment, PSB Academy, Singapore, for having a discussion on motivation. We welcome you, Ms. Vaishnavi Nagapandian, for the session today. On behalf of our college, I welcome Ms. Vaishnavi Nagapandian to handle the session on motivation. Thank you, sir. Just give me a minute. I'll just share screen. Are you able to view my slides, sir? Yes. Okay, yes, great. Yes, ma'am. Okay, sir. Awesome. Just give me a minute. Let me just go on to full screen. Okay. Thank you, sir. Just give me a minute. Are you able to see me? Am I visible? Are you able to view my slides? Yes, Ms. Vaishnavi. Yes, Ms. Vaishnavi, you could go ahead. Okay, sir. Thank you. Sorry, I'm just hearing a double voice. So please stop me at any point if you feel the voice is not you are not able to hear my voice, or if you have any technical difficulties. Okay. Sure. Because I'm hearing my voice again, so just in case. Okay, great. Okay. Thank you. Thank you, sir. So thank you so much for a wonderful introduction, Uday Kumar sir. So I remember you very, very well since college. You have been very supportive, and it's my pleasure to be here to be a part of the student induction program that's organized by King's College of Engineering.
So, hello students, very good morning. Today I'm here to present about kickstarting something wonderful, which is your college life. So I think you are in the transition period where you have just completed your school life and you're stepping your foot into something very new. So for this session again, so this is I think we have spoken about it before. So this is just an expectation and reality. So after all the drama that we have just gone through, because there was a lot of technical issues for us to connect. So please be interactive. I'm sorry again for the technical lag. So in case if that is a question, I'm asking you for like in just in case, because I'll be like just a couple of question and answer sessions. So please do answer, please participate, and please be interactive. Okay. So I would like to start this session with two quotes of the day. So first is, yeah, sure. Okay, great. Okay. Sorry, you guys. No I don't problem. know why you lost me again. Okay, so today's we'll be beginning with two quotes of the day. So one is about the scientists who dream about doing great things, but engineers actually do them. So this quote is from James Michener. So other one would be engineers are someone who would love to solve problems. So even there are no problems for them to solve, they'll actually create their own problems to solve. So so I think I have spoken about this before. So you would have seen as problem solving that has been listed as one of the traits in most of the resumes. So we engineers are one of them who would love to create solutions for everything that's possible. All right. So next, I just found this information in a meme, which I found to be very interesting. So so this is basically the solution is the same. It's just finding a balance between the two fork and then balancing them on a glass tumbler. So science is all about perfection and the beauty and the overall overall how it looks and achieving a same solution. So science is all about researching and finding an optimal solution at the end of the day. But if you talk about engineering, so engineering is like basically, okay, you just want an instant solution, but the end of the day you still achieve the objective. You did balance the fork and then on a glass tumbler, but engineering people, they just used a duct tape. So this is like an instant solution, like an instant noodle, but you still achieve the same objective as what the science people wanted to achieve. So engineering at the end of the day is trying to find an optimal solution for every problem that's possible. So that's why we are engineers. So we are mechanical engineers, there are civil engineers, there are electrical and electronic, there are IT, there are computer science. So at end of the day, you are the people who are making the world better. So can you imagine a world without an engineer? It's not possible. How the machines will be built, how and house will be built, and how do you have all these fast internet, and then how do you have a laptop or a phone in front of you? So all these are the products from engineers. So the innovation, the products that we are using on a daily basis are all the thoughts and then the ideas that have come from a variety of engineers. So you should be very proud for the profession that you have chosen, and make sure that you commit yourself in the next 4 years to make your dream come true. Okay. So first, I would like to start this session with a question again. So I just want to know what made you to choose engineering. Okay. So for you to answer this question. So I will ask Rajpriyan sir or Uday Kumar sir to post the link in the chat group or in the YouTube. So you can actually click the link and you can enter the code, which is 2375992, and then answer the question. So your question would be, what made you to choose engineering? Okay. So I think there is a lag in YouTube live. So I hope now the question is visible to you. So let me know if you can see the question. So the link will be posted in YouTube. So let's just go to live results. Okay, just give me a minute. Wow, we started receiving results right now. Wow, I love engineering. I'm gonna handpick those say I love engineering. Okay, hey, this should be a very honest answer. You shouldn't be like okay, just for the sake of saying it. Okay.
Cool. So let's see how many of you actually love engineering. So I'm okay. Those who are answering I love engineering, I will just ask Rajpriya and sir, and I'll randomly choose someone and I'll ask them to talk why do they love engineering. Okay. So I think we have just one person who have answered so far. People, yeah, let's just make it faster. Okay. What made you choose engineering? Why did you choose? So there are three options that I've given you. So one is I love engineering. Second, my parents made me choose. Third, I don't know. Okay, if you ask me what was my answer, I'll tell you my parents made me choose option two. Okay, because I was like, I wanted to do something else, but my parents made me choose engineering. But I don't regret it. That's a different story. But yeah, that's my honest answer. Okay. Great. So we only have two people, so let's just wait. Guys, is just let's be fast. So the session, we have sufficient time. What made you choose engineering? So in case if you're not able to get the link or if you're not able to, answer, let me know, okay? So the link, I think most of you would have got. So if you don't get the link also, it's fine. So you can just go to your phone and then you can just click on menti.com. You can just Google menti.com. So once you go on to menti.com, use the code 2375992. It's on your screen right now. It's already on the screen, so you don't need no need to wait for the link in the YouTube or the Google chats. Okay. I think only two people have answered so far. What about my rest of the students? Oh, I don't know. That's getting interesting right now. Go. Right. Hey, let's just aim for at least 20 people to answer this question because I'm not sure how many are in the session right now. So please, at least let's get 20 people to answer, okay? Because I'll be beginning my countdown soon. Yeah. Okay, that's an interesting mix. 75% says I love engineering. 20% says I do not know. Good. So every time you answer, it will automatically be adjusted, so we will know how it works. Great. So we have 5 people who have answered so far. So you guys have the link, right? So it's if you don't have the link, also it's fine. It's just menti.com, so you can just click the link and use it. Okay, it's an interesting. So we have 6 people. They're asking the chat box too. If you're in the chat box. What do you guys answer me in the chat box? Please answer me here. Don't answer in the chat box, okay? Hold on. Okay. Satya. They're trying only on chat box. Vigneshwari, Satya, Kendra, Prabhat. I don't want you guys to answer in the chat box, okay? But just answer in the menti.com that we have. Shiva and Bhumika, all of you, okay? Just help me answer in the .com, the menti.com. I think Shiva Kumar sir has sent you, right? So I'll just copy paste again for you. Just use the code and then just help me answer the questions. Great. Now it gets interesting. So we have 10 people. So let me click. Let's start countdown. Okay. So the voting closes in the next 50 seconds.
So it closes in the next 40 seconds. Seconds more. 20 more seconds and we will close. And I won't take the ones that's been voted and voted in the chat, okay? Because we just want to know how the mix is like. Cool. So we have I think we'll be closing with 11 people. Can we stop this? Cool. So, okay. So what made you choose engineering? So we have so many people who have chosen that, they love engineering. 18% who have chosen, my parents made me choose. And then the 9% remaining, they have, okay, I don't know. I don't know why I chose, but I think you'll figure it out, later. So I'm just very, very happy that, more than 70% people have chosen, that they actually love engineering. So at the end of the session, I will randomly pick some of you, and then one of you is gonna just give me a 30-second talk on why do you love engineering. Okay, great. Okay, thank you guys for your active participation. I really, really appreciate it. Let me know if you can see the slides right now, because if not, I will just switch. Okay. Resume. I have actually resumed presenting. So let me know if you can see the slides. Cool. Okay. So, okay, let's move on to the next session. So this one would be who is your inspiration? Okay. This one you can actually answer in the chat box. So I just want to ask you, who is your inspiration in life? So it can be someone who have influenced your your decision to choose engineering as a profession, or an educational option, or it can be anyone in life. So I just want to know, who's your inspiration. So this one you can actually answer in chat box. Okay. So we wouldn't take much time for this. The reason being because we have to still continue with the session. So I don't want to keep you waiting for long. So maybe the time now here is, I'm not sure what's time in India. The time now here is almost gonna hit 2. So I assume it's gonna be 11:30 there. So let's just aim to wrap it maybe in the next 3 minutes. So you can actually go and comment in your chat box who's your inspiration. So let's just take it further. Okay. Okay, let's go back to the chat box. Who's your inspiration? Okay. Right. So we have asked, okay, so we have Soumya, Soumya and Akilan said who's a dad. Wow, Ajay from first year is here. Elon Musk, great. Okay, he is my inspiration also. It's pretty interesting. Satya and Abhinaya and Aravind said is a dad. Prabhat is MS Dhoni. Wow, yeah, he's Captain Cool. I love him also. Then Salman said Robert Downey Jr. That's great. Satish, Appa, Gushendra, Prasad, Google CEO, okay. Satya said, my sister, Balamurugan, Virat Kohli, okay. I think we have a cricketer here. Natika, I'm not sure if I'm pronouncing your name correct. She said it's dad. Mohilan said it's dad also. Vigneshwari, I don't know who's my pro. Oh, I think it's your brother. Right. I mean, it might be a spelling mistake. Cool. Shafrin said brother. Karan also said dad. Kanimori said dad also. No, brother. Kala said dad. Logeshwaran is Pardeep Narwal. I'm not sure who's it. Revati is said her mom is an inspiration. Bhumika said father also. For Priya, it's mom. Chinnasamy, it's Dr. APJ Abdul Kalam. Yay, there you go. Okay, great. You're on the same line, Chinnasamy. Kanika said dad. For Lakshmi, it's MS Dhoni. Samir, it's Kevin David. I'm not sure how to pronounce that name. Metnik. Lavanya is MST. Logeshwaran said is a kabaddi player. Bhargavi. Oh yeah, Abdul Kalam also. Great. Shiva is mom. Mukesh is Raghava Lawrence and Sunny Leon. Okay. You're actually handpicked, Mukesh. I'm gonna ask you to present later, depending on your answer, if you love or
parents made you choose? So Mukesh from Tripoli has been handpicked to present. Okay, Ashwin said Abdul Kalam. Kyle Willie is parents and teachers. Okay, so maybe let's stop the session. I'll go back to the presentation, all right? Okay, great. Awesome, you guys. So I hope my slides are visible to you. Please stop me if not, okay? Okay, awesome. Okay, so who's the inspiration? So I think most of you have answered parents, brother, and some of the celebrities that you adore them. So I have two inspirations that I wanted to share. So I think I'll go well with two people who have also told me Abdul Kalam. Yes, he's my inspiration also, because Dr. APJ Abdul Kalam is someone that we have adored so much when we joined engineering. So I was very, very grateful to actually meet him in real life for once, because when we were in school, we actually participated in a project competition in Periyar Maniamma College. So our project actually won the second prize. So Dr. Abdul Kalam was the one who inaugurated the function. So we gave him the report that we have presented, which was still, something that I don't believe that it actually has happened, because it was a dream come true moment. For us, he was everything at that point. Especially, I think he came down when he was the president of India. So that is something that we can never forget. So I'll definitely go well with you guys who said, Dr. Abdul Kalam is the inspiration. So at this point of time, I just wanted to share that one of the very, very quotes that I absolutely love from Dr. Kalam. So this is from the book Learning How to Fly, life lessons for the youth. So you need to listen to some of the videos, and also you need to see some of the videos, and you need to read some of the books. But Dr. Kalam is very, very inspirational and motivational. Whenever I feel down, I feel like, if I listen to, or if I see some of the quotes from Dr. Kalam, I feel I've been uplifted. So this one is something that says, history has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all the human limitations. So I generally believe nothing is impossible. So it's impossible is only created for the people who don't dare to try. So you always need to try what's your best. Okay, so நீங்க ட்ரை பண்ணாதான் வந்து எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் வந்து நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ இன்னைக்கு இந்த ஒரு வாரம் ஃபுல்லா நீங்க வந்து நிறைய இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம்ல வந்து அட்டென்ட் பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ ஃப்ரம் மல்டி டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள். ஸோ அதே தான் வந்துட்டு நானும் சொல்லுவேன். ஸோ நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ண போறது ஒரு 4 years ரிமார்க்கபிள் ஜேர்னி. ஸோ இந்த பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து உங்களுக்கு எப்பவுமே வந்து திருப்பி கிடைக்காது. இந்த பீரியட் வந்து இட் கேன் பி கால்ட் அஸ் யுவர் கோல்டன் பீரியட் ஆஃப் யுவர் லைஃப். இப்போ நீங்க எங்களுக்கு வந்துட்டு எவ்வளோ வந்து சான்ஸ் கிடைச்சாலும் யூ வில் நாட் ஹாவ் அ சான்ஸ் டு கோ பேக் டு அ காலேஜ் லைஃப். ஸோ காலேஜ் லைஃப் இஸ் வேர் யூ கிரியேட் யுவர் மெமரிஸ், யூ கிரியேட் யுவர் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அண்ட் ஆல்சோ உங்களோட ஃபியூச்சரை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணக்கூடிய பீரியட் வந்து உங்களோட காலேஜ் லைஃப்னு சொல்லலாம். ஸோ டேட்டா இமேஜின், எதையும் இம்பாசிபிள் நினைக்காதீங்க, டேக் இட் ஃபார் பாசிட்டிவ். அதே மாதிரி என்ன மாதிரி லிமிடேஷன்ஸ் இருந்தாலும் யூ கேன் டெஃபினெட்லி பிரேக் அண்ட் தென் யூ கேன் அச்சீவ் இட். ஸோ எதா இருந்தாலும் உங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியுங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு நினைப்பு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்பதான் உங்களால வந்து உங்களோட ஓன் பவுண்டரிஸை புஷ் பண்ணி உங்களால வந்து ஃபர்தர் அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஓகே, செகண்ட் ஃபார் மீ என்னோட இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் வந்து என்னோட அம்மா. ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் வந்துட்டு எனக்கும் வந்துட்டு லைக் மை பர்சனல் இன்ஸ்பிரேஷன் இன் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இஸ் மை மாம். ஸோ ஷீ இஸ் ஆக்சுவலி அ டாக்டர், ஷீ இஸ் அ சீஃப் பிசியோதெரபிஸ்ட் அண்ட் ஷீ இஸ் ஒர்க்கிங் வித் தி தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜ். ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விஷயம் தான். என்ன நடந்தாலும் ஸ்டே பாசிட்டிவ். ஸோ ஆல் ஹேப்பன்ஸ் ஃபார் அ குட் ரீசன். ஸோ நம்ம லைஃப்ல எல்லாருக்குமே வந்துட்டு அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் கண்டிப்பாக வந்துட்டு இருக்கும். எப்பவுமே வந்து நம்ம வந்து வெற்றி தான் பெறணும் அப்படின்றது வந்து கிடையாது. ஆனா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சின்ன வயசுல இருந்தே வந்துட்டு எனக்கு வந்து எல்லாத்துலயுமே வந்து பெஸ்டா இருக்கணும், எல்லாத்துலயுமே வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணுங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு இருந்துட்டே இருந்திருக்கு. ஸோ என்னோட ப்ராப்ளம் பர்சனலா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மேனேஜிங் ஃபெயிலியர்ஸ். ஸோ ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து நான் எய்ம் பண்ணி அது எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா ஐ வில் கெட் வெரி வெரி அப்செட். ஸோ அது வந்து இட்ஸ் நாட் லைக் ராங்.
what you need to do is what you're achieving, what you're learning from your failure. So அதுதான் வந்து என்னோட நிறைய விஷயத்துல எனக்கு என்னோட அம்மா வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க. என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் இப்ப இன்கேஸ் நமக்கு என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்தாலும் வந்துட்டு உடனே வந்து உடஞ்சிடக்கூடாது, அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது தான் யோசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் லைஃப்ல என்னோட டிஃப்ரெண்ட் டெசிஷன் மேக்கிங் பாயிண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு அவங்கதான் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராங் பில்லரா இருந்தாங்கிறத நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா என்னோட ஸ்கூல்ல வந்து அப்படியே டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கணும் அப்படின்லாம் வந்து நிறைய எய்ம் இருந்தது. பட் ஐ காட் குட் மார்க்ஸ். பட் ஆனா எனக்கு அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இல்லை. ஸோ தட் மேட் மீ அ லாட் அப்செட். ஸோ அதுல ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயத்துலயும் வந்துட்டு ஷீ சப்போர்ட்டட் மீ அ லாட். அதே மாதிரி காலேஜ்லயும் பொறுத்த வரைக்கும் சார் சொன்னாங்க, ஸோ ஐ வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் த கிளாஸ். ஆனா கரெக்டா லாஸ்ட் 3 செமஸ்டர்ஸ்ல ஃபார் சம் ரீசன் மார்க் வாஸ் கோயிங் டவுன். அது என்னங்கிறது எனக்கே தெரியல. ஏன்னா என்னோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இட் வாஸ் யூஷுவல், பட் இட் வாஸ் ஃபார் சம் ரீசன் இட் வாஸ் not going down. And at the same point, I was not being recognized as a rank holder for the Anna University Chennai because na first year la vandu vera college padichen. So adukapram vandittu second year la vandittu I had to change because I wanted to come home. So then because of those reasons, although my GPA was good, I wasn't recognized by main Anna University as a rank holder. So that actually broke me because neenga ungaloda 4 years of hard work neenga potrikkinga, but ana adukku neenga recognition kedaikala abindrabodhu it is a very big pain point for you. So adala vandu some of the things that happened in my life. But இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயம் தான் இப்ப யோசிச்சு பார்த்தா, because nothing can actually stop you. So இந்த மாதிரி விஷயம் வந்து it's happening for a good reason, because in fact என்னோட best friend வந்துட்டு வாங்கினா, so she has got the the rank holder, and I was very very happy because whenever I achieve something she is happy for me. So at the same time I had to be happy for her. So I was really indeed happy. But at the same time அதே வருஷம் எப்போ எனக்கு அந்த recognition கிடைக்கலையோ, I got recognized from my own college in Singapore, which totally came in unexpected, because நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அந்த விஷயத்தை. So I was actually selected as an outstanding student as my batch. So always expect the unexpected. அவ்வளவுதான். So என்ன விஷயம் நடந்தாலும் it happens for a good reason. It happens for something that change you, and it happens for the positive. So அந்த ஒரு நோட்டோட தான் I wanted to continue. Okay. Talking about it, the main reason வந்து I wanted to highlight this because I wanted to also to tell you how do you manage failure in life. ஏன்னா இப்ப நிறைய நீங்க வந்துட்டு almost in the நீங்க வந்து still in teenage இல்லையா? So many of you would be only 17-18 years old. So you're still in the teenage period. So இந்த மாதிரி பீரியட்ல தான் வந்துட்டு you will start learning what life is. So அப்போ வந்து சில விஷயம் வந்து நமக்கு சக்சஸா இருக்கும், சில விஷயம் வந்துட்டு it won't be successful. So அந்த மாதிரி டைம்ல how do you manage failure in life அப்படின்றது தான் இன்னைக்கு என்னோட மெயின் ஷேரிங் இருக்கணும்னு நினைச்சேன். பிகாஸ் இது என்னோட பர்சனல் ப்ராப்ளமும் கூட. ஸோ ஐ ஹேட் த சேம் இஷ்யூ. ஸோ ஐ ஹேட் மை மாம். அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒவ்வொருத்தங்க யூ ஆல்வேஸ் ஹேவ் சம்ஒன் டு ஹோல்ட் ஃபார். ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா இருப்பாங்க, பட் அவங்க சொல்ற விதம் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு உங்களோட டேக்அவே இந்த செஷன் வந்து இருக்க போறது இதுதான் மெயினா. ஸோ ஹவு டு யூ மேனேஜ் ஃபெயிலியர் இன் லைஃப். ஸோ ஃபெயிலியர் அப்படின்றது don't take it as personal. So it is just a part of life. It's a part and parcel of life. யாருமே வந்துட்டு ஃபெயில் பண்ணாம வந்துட்டு இருக்கவே முடியாது இல்லையா? சோ நமக்கே வந்துட்டு தெரியும், லைக் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் வந்து பல்ப் கண்டுபிடிக்கும் போது how many attempts அப்புறம் அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க. So I don't remember the number now, but I'm pretty sure it's after like multiple thousands of times. So first timeங்கிறது is just a trial. So நம்ம வந்து keep ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கணுமே ஒழிய ஒரு ஃபெயிலியர்னால it shouldn't stop us at any point of time. Okay, so some of the 5 things that we need to think of while you're managing a failure. உங்களோட emotions வந்து you have to recognize and accept it. So emotional intelligenceங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். So ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு விஷயம் நமக்கு ஃபெயில் ஆகும்போது we will be upset. So அது வந்து ரொம்ப natural feeling இல்லையா? So we are not robots. So we are humans. So we tend to have the kind of emotions. So Anna, what we need to do is we shouldn't be stuck in the emotions forever. அதுல இருந்து எப்படி நீங்க வந்து மூவ் ஃபார்வர்ட் பண்றீங்க அப்படின்றதுதான் வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? ஸோ செகண்ட், நீங்க இருக்கிறது வந்து ஃபெயிலியர்ங்கிறது இட் இஸ் tied to a situation, don't tie it to yourself. So இந்த ஒரு விஷயத்துல நீங்க ஃபெயில் ஆயிட்டீங்க அப்படின்ற போது அது அந்த சிச்சுவேஷனுக்கான விஷயம் மட்டும்தான். அதுக்காக வந்துட்டு நம்ம எல்லா விஷயத்திலயுமே வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஸோ அது வந்து ஒரு சிச்சுவேஷனா மட்டுமே எடுத்துக்கோங்க. அது உங்களோட பர்சனல் கேரக்டரிஸ்டிக் ட்ரைட்ஸோட வந்து
கம்பேர் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா சில விஷயத்துல வந்து யூ வில் பி எக்ஸ்ட்ரீம்லி குட், ஆனா சில விஷயத்துல வந்து இட்ஸ் நாட் த யூ கேன் அஃபோர்ட் டு ஃபெயில். ஸோ அது வந்துட்டு ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. இப்போ என்னையே எடுத்துட்டீங்கன்னா ஐ ஹேவ் பாசிட்டிவ்ஸ் அண்ட் ஐ ஹேவ் நெகட்டிவ்ஸ். ஸோ இப்போ எனக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்துட்டு சொன்னோம் அப்படின்ற போது என்னால அது கண்டிப்பா வந்து பெஸ்டா பண்ண முடியாது. ஸோ உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் என்னங்கறத நீங்க வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ ட்ரீட் ஃபெயிலியர் அஸ் ஜஸ்ட் so third, I'm just hearing. Can you please mute? Because my voice is echoing. Great. Okay, so great. Third வந்துட்டு மத்தவங்க என்ன யோசிப்பாங்க அப்படிங்கறத வந்துட்டு போகவே கூடாது. சோ இது வந்து நம்ம விஜய் ஸ்டைல்ல தான் எப்பவுமே மத்தவங்களை பட்டு நம்ம கவலையப்படக்கூடாது. நம்ம பண்றதுக்கு நம்மளோட மனசாட்சி படி கரெக்ட். நம்ம ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கோம்னா நம்ம வந்து அதை பண்ணிட்டே போயிட்டே இருக்கணும். யார் கிண்டல் பண்றாங்க, யார் வந்துட்டு நம்மள வந்து குறை சொல்றாங்க அப்படின்னா வந்து நீங்க பார்க்கவே முடியாது. ஒரு விஷயம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நீங்க எல்லாரையுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாது. சோ நீங்க இப்போ காலேஜ்ல இருக்கும்போது யூ only have to look at two key people. ஒன்னு உங்க பேரண்ட்ஸ், because they are the ones who are making you to study. You have to be fair to them and you have to make use of this opportunity and make sure that you study well. Second, உங்க டீச்சர்ஸ் உங்களுக்காக தான் வந்து full 100% வந்து எஃபர்ட்ஸ் வந்து போட்டுட்டு இருக்காங்க. சோ நாங்க படிக்கும்போது எங்களோட ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் they were there. இப்போ நீங்க படிக்கும் போதும் நீங்க உங்களோட ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் வந்துட்டு they will be there. ஸோ டீச்சர்ஸ்ங்கிறவங்க நம்மளோட கடவுளுக்கும் மேல உள்ள ஒரு பீப்புள். ஸோ அவங்களையும் பேரண்ட்ஸையும் நீங்க எப்பவுமே வந்துட்டு அப்செட் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி அவங்களோட எஃபர்ட்ஸை வந்து நீங்க எப்பவுமே வந்துட்டு கண்டிப்பா வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணணும். ஓகே, மத்த யாரை பத்தியும் நீங்க ஒரி பண்ணிக்கவே தேவையில்ல. உங்க ரிலேட்டிவ்ஸோ யாரா இருந்தாலும் உங்களோட விஷயத்த நீங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கான கோலை நோக்கி நீங்க போய்கிட்டே இருங்க. ஸோ ஹலோ, சாரி, கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க, நம்ம அப்புறமா பேசலாம். ஓகே, ஃபோர்த் இஸ் டேக்கிங் ரைட் அமௌண்ட் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ இப்போ இந்த விஷயத்துல ஏதாவது நம்ம ஃபெயில் ஆயிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம தான் எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அது வந்து யாரையும் வந்து பிளேம் பண்றனாலயோ இல்ல யாரையும் வந்துட்டு குறை சொல்றனாலயோ நமக்காக எதுவுமே இருக்க போறது இல்லை. ஸோ ஓகே, இந்த விஷயம் இப்படி நடந்துருச்சு, ஸோ ஹவு டு ஐ ஃபிக்ஸ் இட்ங்கிறதா நீங்க அடுத்த விஷயம் வந்து யோசிக்கணும். லாஸ்ட் வந்து யூஸ் ஃபெயிலியர் as a stepping stone, use it as a tool for you to learn. மத்த எதுவுமே வந்துட்டு கிடையாது. ஸோ ஃபெயிலியர் நிறைய, அதாவது உங்களோட சக்சஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு கர்வத்தை தான் கொடுக்கும். ஓகே, நான் வந்து இதை பண்ணிட்டேன், நான் அதை அச்சீவ் பண்ணிட்டேங்கிற ஒரு பெருமையும் கர்வத்தையும் தான் கொடுக்கும். ஆனா ஃபெயிலியர் தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒவ்வொரு விஷயத்துலயும் உங்களை வந்து செதுக்கும். அது ஒவ்வொரு ஃபெயிலியர் அப்போ தான் நீங்க ஒவ்வொரு விஷயம் வந்து ஓகே இதை எப்படி பண்ணியிருந்தா மேபி பெட்டரா இருக்குங்கிற ஒரு லெசன் உங்க ஃபெயிலியர்ல இருந்து தான் வந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அதனால இட்ஸ் யூஸ் ஆல்வேஸ் ட்ரீட் அஸ் லெசன்ஸ். பட் you will fail if you don't learn from your failure. So அதுவும் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ ஒரு விஷயம் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபெயில் ஆயிட்டோம் அப்படின்ற போது அதுக்கான லேர்னிங்ஸ் நீங்க வந்துட்டு பண்ணாம அதை அடுத்து நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கல அப்படின்ற போது அப்பதான் when you actually fail. ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாவே தப்பு தான். ஸோ அந்த ஃபெயிலியர்ல இருந்து நீங்க என்ன லேர்ன் பண்ணிக்கிறீங்களோ அதை நீங்க கண்டிப்பா வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். ஸோ அப்பதான் வந்து யூ கேன் இம்ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப். Okay, so next நம்ம பார்க்க போறது just like a few things that I feel that as a fresher how do you prepare yourself. Okay, so first of all, college, it's a great transition from school to college life. So உங்க ஸ்கூல் வந்து ஒவ்வொரு விதத்திலயும் வந்துட்டு ஒவ்வொரு மாதிரி வந்து இருந்திருக்கும். சில ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் வந்து செம ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கும். காலையில 6 மணிக்கு கிளாஸ் வச்செல்லாம் வந்து கொண்டு எடுத்திருப்பாங்க பப்ளிக் எக்ஸாம்னா. அதுக்கப்புறம் சில ஸ்கூல்ஸ் வந்துட்டு நிறைய லைக் ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படிலாம் இருக்கும். ஸோ காலேஜ் வந்து இட்ஸ் ஆக்சுவலி வெரி டிஃப்ரெண்ட். பிகாஸ் காலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய விஷயத்துல யூ வில் ஹேவ் யோர் ஓன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். பிகாஸ் ஸ்கூல்லனா வந்து நம்ம ரொம்ப சின்ன பசங்கிறனால ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வச்சு அடி வெளுப்பாங்க. பட் காலேஜ்ங்கிறது ஓரளவு நமக்கான ஓன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை வந்து நம்மள எடுத்துக்க விடுவாங்க. ஸ்டில் அடி வாங்குறதுலாம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க எவ்வளவு சேட்டை பண்றீங்கிறது பொறுத்து தான். பட் ஆனா வந்துட்டு மோஸ்ட்லி வந்துட்டு அப்படி இருக்காது. ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு யாரும் என் கிளாஸ்ல யாரும் வந்துட்டு அடி வாங்கின மாதிரி நீங்க ஞாபகமே இல்லை. சோ நீங்க எவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு பண்றீங்க அப்படிங்கறத பொறுத்துதான் இருக்கு. பட் பண்ணாதீங்க. ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட்
பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ் அ ஃப்ரெஷர் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பா ஒரு ஓப்பன் மைண்டோட வாங்க. நீங்களே வந்துட்டு உங்களோட இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்காதீங்க. புதுசா லேர்ன் பண்றதுக்கு, புதுசா இந்த டிரான்சிஷனுக்கு வந்து ரெடியா ஒரு ஓப்பன் மைண்டோட வாங்க. ஓகே, அக்செப்ட் அண்ட் என்ஜாய் த டிரான்சிஷன். ஸோ காலேஜ், ஸ்கூல் டு காலேஜ்ங்கிறது நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு ஒரு அப்படியே ஒரு ஃப்ரீடம் மாதிரி இருக்கும். நிறைய சொல்ல போனீங்கன்னா அப்படியே காலேஜ் போறோம், டெய்லி வந்துட்டு இப்படி இருக்கும், லைக் ஒரு 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 டோட்டலி வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு செட்டப்பா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த டிரான்சிஷனை வந்து அப்சல்யூட்டா வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்க, அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க, உங்க ஸ்கூல் லைஃப்ல இருந்து வெளியே வாங்க. ஓகே, தேர்ட்லி வந்துட்டு உங்க டீச்சர்ஸை வந்து கண்டிப்பா ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க. பிகாஸ் நான் சில விஷயம் நோட் பண்ணது வந்துட்டு அப்படி ஸ்கூல்ல இருக்கிற வரைக்கும் வேற மாதிரி இருப்பாங்க, அப்படி காலேஜ் வந்தோடனே வந்துட்டு எஸ்பெஷலி இந்த பசங்க எல்லாம் பின்னாடி இருப்பாங்க பாத்தீங்களா, உங்களுக்கு தான் சொல்றேன். பிகாஸ் என் கிளாஸ்லயே நான் பாத்திருக்கேன், சின்ன சின்ன கிண்டல் அதெல்லாம் வந்து தப்பே கிடையாது. பட் உங்களோட டீச்சர், அகேன் ஐ ஹாவ் டு எம்பசைஸ், உங்க டீச்சர்ஸ் எப்பவுமே டீச்சர்ஸா தான் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க தான் வந்து உங்களோட எல்லா விஷயத்தையும் வந்து உருவாக்க போறாங்க. ஸோ அவங்கள வந்து நீங்க கண்டிப்பா ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். எஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல நீங்க வந்துட்டு அவங்க, ஏன்னா நிறைய பேருக்கு ஆன்லைன் சேவினஸ் வந்து இருக்குங்கிறது சொல்ல முடியாது. ஏன்னா சில டீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து மேபி ப்ராபப்ளி தேர் வெரி ட்ரெடிஷ்னல். ஸோ அவங்க வந்து உங்களுக்காக தான் வந்து நிறைய விஷயம் கத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி கூகுள் மீட்ஸோ யூடியூபோ இல்ல வந்துட்டு ஜூமோ ஏதோ அவங்களுக்கு அந்த டிரான்சிஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹியூஜ். ஏன்னா அவங்களோட ஜென்ரேஷன்ல வந்து டெக் ஸ்டஃப் வந்து மேபி இட்ஸ் லெஸ் கம்பேர்ட் டு வாட் வி ஹேவ் ஆக்சஸ் டு ரைட் நோ. ஸோ அவங்க உங்களுக்காக தான் சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் வந்து பண்றாங்க, இவ்வளவு தூரம் எஃபர்ட்ஸ் எடுத்து உங்களுக்காக இண்டக்ஷன் வீக் பண்றாங்க, உங்களோட நிறைய விஷயம் வந்துட்டு அவங்கள வந்துட்டு உங்களை பெட்டர் ஆக்கணுங்கிறதுக்காக நிறைய எஃபர்ட்ஸ் அவங்க போடுறாங்க. ஸோ நெவர் எவர் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் அ டீச்சர், பிகாஸ் அது நீங்க உங்களுக்கே பண்ணிக்கிற ஒரு தப்பு. அவ்வளவுதான் நான் சொல்ல முடியும். கிண்டல் பண்றது லைக் இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த காலேஜ் லைஃப். ஸோ கோ ஹெட் அண்ட் டூ இட், என்ஜாய் யோர் காலேஜ் லைஃப், பட் அட் த சேம் டைம் யூ நீட் டு நோ where your boundaries and limits are, because that's very very important. Okay, next is make friendships. இந்த காலேஜ் லைஃப் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியது மறக்க முடியாத வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான். ஸோ என்னோட மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து who I have are from college. they are very close to me until now. ஸோ என்ன விஷயம் ஆனாலும் என்ன வந்துட்டு என் லைஃப்ல சேஞ்சஸ் ஆனாலும் I always tell them first. ஸோ என்னோட 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ். ஸோ இந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம் வந்து உங்களுக்கு மறுபடியும் கிடைக்காது. ஒர்க் லைஃப் எல்லாம் போயிட்டீங்கன்னா ரொம்ப பிஸி ஆயிடுவீங்க. ஸோ இந்த பிளாட்ஃபார்ம் use it as an opportunity to make unforgettable friendships, because இதுதான் வந்துட்டு those friends that you're making in college, they will come with you for a lifetime. Okay, next, self care and personal development. இந்த பர்சனல் டெவலப்மெண்ட்ங்கிறது ஸோ காலேஜ்ல உங்களுக்கு கண்டிப்பா நிறைய விஷயம் வந்து டீச் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுல எந்த வித டவுட்டும் கிடையாது. ஆனா அட் த சேம் டைம் நீங்க உங்களுக்கான ஒரு செல்ஃப் பர்சனல் கோலை செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களை வந்துட்டு கண்டிப்பா கேர் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி உங்களை நீங்க ஃபர்தரா ஒரு பர்சனா டெவலப் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷனும் வந்து நீங்க எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஐ ஃபீல் லைக் ஐ ஹாவ் டு லேர்ன் அ லாட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ அதுல நான் என்ன லேர்ன் பண்ண முடியுமோ ஐம் ஆக்சுவலி டூயிங் தட் for myself. So அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது பர்சனலா கோல் இருக்கு, உங்களை வந்து பர்சனா நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஏதாவது இருந்தது, இல்ல ஏதாவது லாங்குவேஜ் கத்துக்கணும், உங்க இங்கிலீஷ் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், எது இருந்தாலும் நீங்க உங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணா என்ன இம்ப்ரூவ் பண்றீங்களா யாரோ? ஓகே ஃபைன். ஓகே ஃபைன், கிரேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். So we'll let this back. So இப்போ I don't know where did I stop. So உங்களுக்கு வந்துட்டு இப்போ நான் சொன்னது லாஸ்டா மெயினா இந்த பொண்ணுங்க ரொம்ப படிப்பாளிகளா இருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் ஜஸ்ட் ஸ்டடி. ஏன்னா இந்த 4 வருஷம் காலேஜ் லைஃப்ல தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்துட்டு இருக்கும். நிறைய காம்படிஷன்ஸ் இருக்கும், பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் இருக்கும், டான்ஸ், சிங்கிங், நிறைய வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கும் உங்களோட ஓன் இன்னர் செல்ஃபை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்காக. அதே மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் காம்படிஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் மெயினா வந்து நீங்க லேர்ன் பண்ண போறது லேர்னிங் பை டூயிங் தான். ஸோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் லேப்லாம் வந்துட்டு சும்மா ஓகே புக்ல இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பண்ணாதீங்க. பிகாஸ் ஐ திங்க் தட் இஸ் ஒன் மிஸ்டேக் தட் வி ஆல்சோ மேட். நாங்க வந்து இன்னும் இன் டீடைல் போய் ஏன் இப்படி லேப்ல வந்துட்டு இந்த பர்டிகுலர் ரெசிஸ்டர் தான் யூஸ் பண்ணணும் கொடுத்துருக்காங்க, வேற என்ன ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணா இந்த மாதிரி வருங்கிறது நாங்க அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கல. பட் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் டோன்ட் ஜஸ்ட் ஃபாலோ த டெக்ஸ்ட் புக். உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷனும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டும் வரும்போது ஏங்கிற கொஸ்டின் இருந்தாதான் உங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் பத்தின டெப்த் இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா வந்துட்டு ஜஸ்ட் நம்ம புக்கை ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருந்தோங்கிற போது உங்களுக்கு அதை பத்தின ஞாபகம் இருக்கும். பட் ஆஃப்டர் டவுன் 2 to 3 years உங்களுக்கு அது ஏன் படிச்சோங்கிற கொஸ்டின் வந்துட்டு வரும்.
So always strengthen your foundation. So ஒவ்வொரு விஷயம் கத்துக்கும் போது full fledged இதோட கத்துக்கோங்க. At the same time, please don't just stay with textbooks. Go beyond textbooks, explore yourself. So அதுதான் வந்துட்டு நான் நிறைய சொல்வேன், எஸ்பெஷலி பொண்ணுங்களுக்கு தான். ஏன்னா என் கிளாஸ்மேட்ஸ் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன், எப்ப பார்த்தாலும் புக்கு மட்டும்தான். ஆனா பட் அதை தாண்டியும் நிறைய நீங்க வந்து ஒரு பர்சனா கத்துக்கணும். ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் டிஜிட்டல் சேவினஸ். ஐ திங்க் அது உங்களுக்கு சொல்ல தேவையில்ல, கண்டிப்பா நீங்க எல்லாருமே வெல் வர்ஸ்டா தான் இருப்பீங்க. ஸோ இப்பவே வந்து லிங்க்டின் அதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ண கத்துக்கோங்க. பிகாஸ் லிங்க்டின் இஸ் அ வெரி வெரி பவர்ஃபுல் டூல், எஸ்பெஷலி ஃபார் ஜாப்ஸ். So you need to really know how to use LinkedIn. I don't have to tell about Facebook or WhatsApp or Instagram. I think most of them will be using it. But adala vandu it's a social media. It's like, you know, it's a content based social media, but mostly வந்துட்டு entertainment related இல்லனா வந்து வேற ஏதாவது ரிலேட்டடா இருக்கும். But LinkedIn is actually a tool where you can know about day to day, you know, people, and also about different job trends and industry insights. So கண்டிப்பா அது sign up பண்ணி இப்பல இருந்தே நீங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. It is very very helpful. Okay, அதே மாதிரி cultivate social people and soft skills. So people உங்களோட நிறைய பேச கத்துக்கோங்க, நிறைய வந்துட்டு spend your time with your friends. And அதே மாதிரி soft skills is very important. நீங்க பேசுற விதம், நீங்க பழகுற விதம், like the way you interact is also very important. So நிறைய விஷயத்தை வந்து நீங்க இந்த டைம்ல சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, so lastly is that also give back to the community. ஸோ உங்களுக்கு நீங்க காலேஜ்ல வந்து ஸ்டெப் பண்ணிருக்கீங்கன்னு போது, ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களோட பேரண்ட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க, ஓகேவா? பட் நிறைய பேருக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து இல்லாம இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. லைக் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தாலும் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தாலும் ஃபர்தரா ப்ராக்ரஸ் பண்றதுக்கு முடியாம வந்து சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ உங்களால என்ன முடியுமோ, லைக் கண்டிப்பா வந்துட்டு மானிட்டரி வைஸ் தான் நீங்க ஹெல்ப் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. பட் உங்களால வந்து அவங்களுக்கு டியூஷன் சொல்லி கொடுக்க முடியுமோ, இல்ல ஏதாவது சொல்லி கொடுக்க முடியுமோ, இல்ல வேற ஏதாவது விதமான ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ, ஆல்வேஸ் கிவ் பேக் டு த கம்யூனிட்டி. ஸ்பெண்ட் யோர் டைம், because that is part and parcel of your social culture, so which is very very important. Okay, three things that I think that a fresher needs as a person. First is positive thinking. So positive thinking is very important for you to make a difference in the society. And second is a strong motivation. உங்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு இன்னரா ஒரு ஃபயர், ஒரு டிரைவ் இருந்துட்டே இருக்கணும். அப்படி இருந்தாதான் வந்து யூ கேன் சக்சீட் இன் லைஃப், விச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த மோட்டிவேஷன் எப்பவுமே விட்டுறாதீங்க. ஸோ த மோட்டிவேஷன் கேன் பி anyone. It can be your inner drive, it can be your parents, or it can be your teachers. Stick on to that and continue to succeed. And thirdly is upskill for continuous improvement. So உங்கள்ட்ட ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான், லைக் bachelor's of engineering is just like a qualification for you to take to the next level. So engineering படிக்கிறப்போ நீங்க கண்டிப்பா வந்துட்டு நிறைய விஷயம் கத்துப்பீங்க, அதுல எந்த வித இதுவுமே கிடையாது. பட் that shouldn't just stop you. நீங்களே வந்து உங்களோட ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன, உங்களோட ஓன் என்ன இண்டஸ்ட்ரி நீங்க வந்துட்டு ஆசைப்படுறீங்கிறதோ நீங்களே தனியா சர்டிபிகேஷனும் ஆன்லைன்ல பண்றோம்னாலும் you can do, which is I think I'll recommend you to do, because it's 4 years is a very long time, so you can continuously improve yourself. Okay, so these are some of the tips that how do you leverage the best out of college. Some of the விஷயம் நாங்க பண்ணிருக்கோம், சில விஷயம் வந்து நானும் பண்ணல. So I thought I just reflected back what I have done and what I have not done. So I've just put it for you, which I think would be very helpful. First I think spend more time on labs. ஏன்னா I think இது நாங்க பண்ணவே இல்லை, எங்களுக்கு அலோகேட்டடான டைம் தவிர மற்றபடி நாங்க பண்ணல. பட் நீங்க ஆக்சுவலி you should do more, because practically engineering more than a theory, is more practical. So ஒவ்வொரு லேப் விஷயத்துலயும் அது நான் உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி லேப் மேனுவல்ல என்ன இருக்கோ அது அப்படியே வந்து 100% ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. கொஸ்டினே கேட்காம, லைக் why is it, ஏன் அந்த சர்க்யூட் டயக்ராம் அப்படி இருக்கு, எதுக்கு அந்த ரெசிஸ்டர் எப்படி இருக்கு. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஆஸ்க் மோர் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ அந்த கான்செப்டை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ அப்பதான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்தே நீங்க அதை ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா தான் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் ஃபைனல் இயர் வரப்போ உங்களோட நீங்க ஃபைனல் ப்ராஜெக்ட் நீங்க வந்துட்டு உங்க ஃபைனல் இயர்ல பண்றப்போ யூ won't be clueless. Because to be very frank, நாங்க வந்து டாப்பர் அப்படிலாம் சொன்னாலுமே சில விஷயம் I think I could have done better. So final year பண்ணப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் சூஸ் பண்றதுக்கு we had to actually struggle a lot to understand what exactly I need to do. So
அந்த மாதிரி இருக்காதுங்க. பிகாஸ் எல்லா இன்ஜினியரிங்குமே கண்டிப்பா வந்து யூ வில் ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் லேப்ஸ் தட் யூ நீட் டு ஸ்பெண்ட். ஸோ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மோர், ட்ரை டு ஸ்பெண்ட் மோர் குவாலிட்டி டைம் ஆன் த லெபார்டரிஸ். கொஸ்டின் கேளுங்க. ஸோ அதெல்லாம் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் இப்படி பண்றாங்க, ஏன் இந்த டயக்ராம் இப்படி இருக்குன்னு வந்து கேளுங்க. கண்டிப்பா வந்து உங்க டீச்சர்ஸோ இல்ல வந்து லேப் இன்ஜினியர்ஸோ தே won't frown you upon. They will definitely answer your questions. Okay. செகண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் enhance your language skills. ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே நம்மளோட மதர் டங் கண்டிப்பா நல்லா தெரியும். ஸோ இது வந்து மோஸ்ட்லி ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ வில் ஹேவ் தமிழ் as your mother tongue. But one language is very important is English. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ரைட் ஃப்ரம் ஸ்கூல்ல இருந்தே வந்துட்டு they had made English as a compulsory language. ஸோ இன்ஃபேக்ட் வந்து ஸ்கூல்ல எப்பவுமே நாங்க வந்து தமிழை பேசினதே கிடையாது. தமிழை பேசினா வந்து கண்டிப்பா பனிஷ்மெண்ட் தான். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் சம்திங் லைக் அஸ் a tool that has been something has been made compulsory for me since childhood. ஸோ அதனால வந்துட்டு ஸ்பான்டேனியஸா வந்து இப்போ நீங்க என்ன ஒரு டாபிக் கொடுத்தாலும் as long as I know about the topic I'll be able to sustain. அது வந்து பிரச்சனை கிடையாது. பட் நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு situation இருந்திருக்காது இல்லையா? So different people would have come from different situation. So some people would have come from Tamil medium school, some people wouldn't know English but they wouldn't have spoken. But in the opportunity நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. Because நம்ம என்ன சொன்னாலுமே நம்ம இந்த 4 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம எங்க ஒர்க் பண்ண போறோங்கிறது நமக்கு தெரியாது. யூ கேன் பி ஒர்க்கிங் இன் இந்தியா, யூ கேன் பி ஒர்க்கிங் இன் எனி டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரி. பட் எதுனாலும் ஈவன் இன் இந்தியானாலுமே காமன் பிசினஸ் லாங்குவேஜ் வந்து இங்கிலீஷ் தான். ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு இமெயில் எழுதணும்னாலும் நமக்கு அந்த இமெயிலுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் பண்றதுக்கு நமக்கு இங்கிலீஷ்ங்கிறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இப்போல இருந்தே அதுக்கான ஹேபிட்டை நீங்க கல்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இட் வில் ஆக்சுவலி ஹெல்ப் யூ டு லேர்ன் அ லாட். ஸோ அது ஒரு விஷயம் வந்துட்டு யூ ஹேவ் டு லைக் கல்டிவேட் யுவர் செல்ஃப். because English is very important wherever you go, whether it go அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கும். உங்களை வந்து தைரியமா வந்து ஃபேஸ் பண்ண வைக்கும் எந்த இன்டர்வியூஸ்னாலும். ஸோ at the end of the day is just a language. ஸோ அது வந்து பெரிய வந்துட்டு இதெல்லாம் கிடையாது, பெரிய கமசூத்திரம் எல்லாம் கிடையாது. இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு நோ கான்வர்சேஷனல் இங்கிலீஷ், அவ்வளவுதான். நீங்க வந்துட்டு அதுக்காக ஷேக்ஸ்பியர் மாதிரி கவிதை எழுதணும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஸோ as long as you know how to manage your conversations, it's good enough. Okay. So lastly, you have to take some of the online programs like courses. இப்போ especially due to COVID-19 நிறைய விஷயம் வந்து நமக்கு accessible இருக்கு ஆன்லைன்ல. So you have a lot of platforms such as Coursera, Udemy and LinkedIn Learning. So இந்த மாதிரி platforms வந்து most of the programs are offered for free of cost. So உங்களுக்கு உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு பேஸ் பண்ணி ஏத்த மாதிரி எப்பப்பெல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கீங்களோ, இல்ல யூஸ்வலி செமஸ்டர் பிரேக்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ஸ்ல வந்துட்டு ப்ளீஸ் மேக் ஷூர் தட் யூர் லேர்னிங் சம்திங். நமக்கு நீங்க என்ன நான் பண்ணனான்னு கேட்காதீங்க, நான் பண்ணாதனாலதான் உங்களுக்கு சொல்றேன். பிகாஸ் லைக் நார்மலி வந்து செமஸ்டர் பிரேக்குங்கிறப்போ நமக்கு அப்பா விட்டா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஒரு ஃபீல் இருக்கும். அது வந்து ரொம்பவே நார்மல் தான், அது தப்புன்னு சொல்ல முடியாது. பட் ஆனா வந்துட்டு இந்த 4 இயர்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி போனா திரும்பி வராது. ஸோ அந்த 4 இயர்ஸ்ல உங்களால எப்படி உங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியுமோ கண்டிப்பா வந்துட்டு பண்ணுங்க. பிகாஸ் இந்த 4 இயர்ஸ் வந்துட்டு 4 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ணக்கூடாது இல்லையா? யாரும் இந்த மாதிரி சொல்லல, நம்ம வந்துட்டு இதெல்லாம் எடுக்கல. அப்போ ஜாபுக்குன்னு வரும்போது நம்ம வந்து பிளேஸ்மெண்ட் செல்லையோ அதையோ வந்துட்டு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நீங்க 4 வருஷம் உங்களை க்ரூம் பண்ணாதான் அவங்களாலையுமே உங்களை பிளேஸ் பண்ண முடியும். சோ நம்ம வெறும் நான் சொன்ன மாதிரி இன்ஜினியரிங்கிறது இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ கேட் ஃபார் யூ டு என்டர், அவ்வளவுதான். சோ அது வந்து ஒரு குவாலிஃபிகேஷன். சோ அது இப்ப ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஜினியரிங் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கனால ஒரு இன்டர்வியூவரால இல்ல ஒரு எம்ப்ளாயரால நம்மளால ஹையர் பண்ண முடியாது. what they hire is like you. நீங்க தான் வந்துட்டு அவங்களுக்கு முக்கியம். சோ உங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஒன் aspect of the job. ஆனா they look at you as a person. They look at you whether your personality traits match their job profile. உங்களுக்கு வேற என்ன ஸ்கில் செட் இருக்கு, என்ன மாதிரி லீடர்ஷிப் வந்து ஷோகேஸ் பண்ணிருக்கீங்க, அப்படி உங்களோட பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் தான் பாப்பாங்களே ஒழிய வெறும் இன்ஜினியரிங் மட்டும் இருக்கனால nobody is gonna hire. So that is one thing that you always need to remember. Okay. So உங்களுக்கு எந்த opportunities வந்தாலும் please leverage it very well and please use that opportunity. Okay. Ask valid questions. Okay, நான் வைஷ்ணவி தான் கேள்வி கேட்க சொன்னாங்க, அதனால கேள்வி கேட்பேன்னு சொல்லிட்டு போய் பண்ணாதீங்க. வேலிட் கொஸ்டின்ஸா கேளுங்க. அதே மாதிரி ask questions in the class. ஜஸ்ட் டீச் பண்றாங்க அப்படின்றனால வந்துட்டு பாவம் டீச்சர்ஸை வந்து கத்த விட்டுட்டு போகாதீங்க. அவங்க என்ன நடத்தினாலும் அதை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வேலிட் கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க. அது which is very important. லாஸ்டா வந்துட்டு just make memories that will last forever. So 4 years ங்கிறது it's something, as I told you, this is a golden period of your life.
எவ்வளோ நாங்க வந்துட்டு இப்போ பே பண்ணாலும் we won't get the 4 years back. So this is why you'll make memories, make friendship more. சண்டை குட்டி குட்டி சண்டை அதெல்லாம் வர்றது தப்பே கிடையாது. பட் அட் த சேம் டைம் ஜஸ்ட் மேக் ஷூர் தட் யூ ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் எவ்ரிபடி, பி நைஸ் டு ஆல். யாரையும் வந்துட்டு ரொம்ப துன்புறுத்தாதீங்க, யாரையும் ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணாதீங்க. சண்டை போடுறதெல்லாம் வந்துட்டு பேட்சப் பண்ணிடுங்க. பட் ஜஸ்ட் மேக் ஷூர் தட் யூ ஹேவ் குட் மெமரிஸ் தட் யூ கேன் டேக் அவே while you're completing your college life. Okay, some of the skills that you need to develop, it's like I think mostly tech savvy and language fluency பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி பேசிட்டோம். Adaptability and flexibility. So இந்த மாதிரி skills தான் வந்துட்டு people will look at when they are hiring you. So இந்த மாதிரி skills தான் வந்து you can actually learn only when you are in college. So இதெல்லாம் வந்துட்டு it cannot be taught as a program. It cannot be like taught us something. இது வந்து நேச்சுரலா உங்களுக்குள்ள இருந்து வரணும். So இதை டெவலப் பண்றதுக்கு I think you should read more books, participate in a lot of activities, and then engage in more like with your friends. So adaptability, flexibility ங்கிறது இது வந்து கண்டிப்பா எந்த இது வந்து it's like really depending upon the situation. So உங்களுக்கு என்ன மாதிரி டிஃபிகல்ட்டான சிச்சுவேஷன் இருந்தாலுமே அதை வந்து try to see how you can adapt best and how you can leverage the best out of the situation. Emotional intelligence, which I told you, I'm also learning a lot. So emotional intelligence basically எப்படின்னா உங்களுக்கு கோவம் வந்தாலோ இல்ல ரொம்ப வந்துட்டு அப்செட் ஆனாலோ டக்குன்னு வந்துட்டு அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த சிச்சுவேஷன்ல காட்டாம இருக்கிறதா வந்துட்டு இட்ஸ் அன் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ். பட் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோ என்னோட கொலீக்ஸோ என்கிட்ட சொல்றது வந்து ஐ ஹாவ் அ ஃபேஸ் லைக் அ மிரர். ஸோ பேசிக்லி என்ன எமோஷன்னாலும் டக்குன்னு என் ஃபேஸ்ல தெரிஞ்சிடும் தான் சொல்லுவாங்க. கோவமா இருந்தாலும் ஏதாவது அப்செட்டா இருந்தாலும் வந்துட்டு they tell me it's very visible, which I feel is wrong. Because நீங்க என்ன எமோஷன் நீங்க ஃபீல் பண்ணாலும் you should not let it go in your like to the opposite person. You should always have a control on the emotions. So as I told, I'm still learning. It has not been easy. So it's a long journey. So I'm not the same that I was 5 years back, but I'm still continuously learning to be emotionally intelligent because it's important. Leadership, இது வந்து it's லீடர்ஷிப்ங்கிறதும் இட்ஸ் ஸ்கில். ஸோ யாரும் வந்துட்டு உங்களுக்கு டீச் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் சம்திங் தட் யூ ஆக்சுவலி லேர்ன். ஸோ அது வந்து எப்படி நீங்க லேர்ன் பண்ணும்போது எப்படி யூ ஆர் ஏபிள் டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த பீப்புள் தட் யூ ஆர் லீடிங் இன் டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்துட்டு கேன் பி அ வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் எனி பர்டிகுலர் கிளப் இன் கிங்ஸ் காலேஜ் அப்படின்ற போது யூ ஆஸ் அ லீடர் எப்படி உங்க கூட டீம்மேட்ஸா இருக்கிற பீப்புளை நீங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் திஸ் வில் ஆக்சுவலி ஹெல்ப் யூ டு take it to the next level when you're actually working in a company. Because for me, enakum vandu it's a trait that I've learned when I started working, because especially I have 5 people that I'm working with, and over person vandu they have a different personality trait. So over person ko eta mari I have to influence them to make sure they do better. So this is something that you will learn during your course of your college or during course of when you start working, but that's very very important. Empathy அப்படின்றது I think it's feeling for other people, trying to understand others' emotion, which is very important. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட்டோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் எம்பத்தியுங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஒரு பர்சன் இஃப் தேர் நாட் ஃபீலிங் வெல், இஃப் யூ ஃபைண்ட் எனி ஆஃப் யுவர் ஃப்ரெண்ட் இஸ் நாட் நாட் கீப்பிங் அப் வெல், ப்ளீஸ் பி எம்பத்தட்டிக். அதே மாதிரி அவங்களுக்கு என்ன சப்போர்ட் வேணுமோ அதை கண்டிப்பா கொடுங்க. ஏன்னா பிகாஸ் எம்பத்தி இஸ் வாட் மேக்ஸ் யூ அஸ் அ மேன்கைண்ட். அது இல்லைன்னா வந்து எல்லாருமே வந்து வில் பி ரோபோட்ஸ் இஃப் யூ டோன்ட் ஃபீல் த எமோஷன்ஸ் ஆஃப் அதர் பீப்புள். ஸோ ஜஸ்ட் பி எம்பத்தட்டிக் டு whoever you are, either it be your teachers or either it be your fellow students or anyone or your family. Okay, so lastly is communication and storytelling, so which is very very interesting I thought. So this one I learned when I started working here. So storytelling and communication ங்கிறது நீங்க சொல்ல வேண்டிய விஷயத்த எப்படி ஒரு ஸ்டோரியா கன்வே பண்ணி சொல்றீங்க அப்படிங்கிறது தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் உங்கள்கிட்ட பேசும்போது some of the things I have actually linked back to my personal life. So communication இப்போ ஒருத்தங்க நம்ம கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது we have to make sure that they are not bored. So யார் இப்ப எத்தனை பேர் போர்டா இருக்கீங்கிறது எனக்கு தெரியாது. I've tried my best not to, but there was a lot of lags here and there. But communication storytelling is important whichever field you are. So உங்களுக்கான நீங்க கிராஃப்ட் பண்ண ஸ்டோரியா கண்டிப்பா வந்துட்டு உங்களுக்கு ஏத்த விதத்துல you have to personalize and convey the story. So you influence people, you make a change in them. So இன்னைக்கு நம்ம நிறைய விஷயம் பத்தி பேசணும் இல்லையா? So இதுல இருந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு டேக் அவே உங்களுக்கு இருந்தாலுமே I would have felt that
whatever that I have story that I have conveyed you is successful. So இதை நம்ம 100% கண்டிப்பா எடுத்துக்க முடியாது. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தங்களும் நீங்க எவ்வளவு தூரம் நம்ம எவ்வளவு பேசினாலும் நம்ம அட்டென்ஷன் ஸ்பேனுங்கிறது இட்ஸ் வெரி லிமிட்டட். ஸோ நம்ம 100% எல்லாத்துலயும் நம்மளால வந்துட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்க முடியாது, சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி. பட் if in the session if you had at least ஒரு takeaway nalum, that I would feel that my communication or story was successful. So I would like to end my session now, but I just wanted to say with a few things. First, just remember, so knowledge is just a mouse click away. So இப்போ நாங்க இருந்த டைம்லயும் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு டீச் பண்ற ஃபேக்கல்ட்டி இந்த டைமும் வந்துட்டு வேற, டோட்டலா வந்துட்டு வேற. ஸோ எங்களுக்கு வந்துட்டு we had a lot of access also. அவங்களுக்கு வந்துட்டு access might be limited. ஆனா உங்களுக்கு இருக்க access is it's impeccable, it's unimaginable access, especially because of all the online learning that you have. So please remember that knowledge is just a mouse click away. So in that period வந்து வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் லேர்ன் பண்ணிக்க முடியுமோ ப்ளீஸ் கண்டினியூ டு லேர்ன். ஓகே, செகண்ட், ஹேவ் திஸ் ஆட்டிடியூட் ஆஃப் நெவர் கிவ் அப். பிகாஸ் இப்ப இருக்க டீனேஜர்ஸ் நான் பார்க்கும்போது நிறைய காமனா நான் வந்துட்டு find out பண்ணது வந்துட்டு they easily give up. அதுதான் வந்து I feel like it's a common attitude. So don't be like that, because probably because you're too pampered by your parents. So உங்க parents வந்துட்டு உங்களை ரொம்ப pamper பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் இது வந்து உங்களோட ஒரு ரியல் லைஃப் டெஸ்டிங் சினாரியோ. ஸோ நம்ம வீட்டுல இருக்கிற மாதிரி எல்லாரும் நம்மள பேம்பர் பண்ணுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்காதீங்க. ஸோ திஸ் வில் பி கைண்ட் ஆஃப் அ டெஸ்டிங் பீரியட் டு ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப். ஸோ அதனால சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு சின்ன சின்ன தோல்விகளுக்குலாம் வந்துட்டு டோன்ட் கிவ் அப். So you have to continue trying. So as I told you, I will just reiterate, you have to stay positive. So இது உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்க opportunity. எல்லாருக்கும் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காது. பிகாஸ் இன்ஜினியரிங்கிறது இட்ஸ் அ ட்ரீம் ஃபார் மெனி. ஸோ நம்ம என்ன கிண்டல் பண்ணாலும் என்ன சொன்னாலும் வந்துட்டு இன்ஜினியர்ஸ்க்குன்னு இருக்கிற கெத்து வந்து நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கண்டிப்பா நல்லா கிராப் பண்ணிக்கோங்க. எதுலையும் வந்துட்டு ஈஸியா வந்து விட்டு கொடுக்காதீங்க. உங்க கண்டினியூஸா உங்களோட பெஸ்ட்டை நீங்க வந்துட்டு ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருங்க. ஸோ லாஸ்ட்லி இது ஜஸ்ட் ரீஎம்பசைஸ், ரெஸ்பெக்ட் யுவர் டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி. பிகாஸ் ரீசெண்டா நான் ஏன் இதை வந்து ரீஎம்பசைஸ் பண்றேன்னா, I have just come across a few videos on Instagram வேற வந்துட்டு டீச்சர் பேசிட்டு இருக்கும் போது வந்துட்டு பேக்ரவுண்ட்ல வந்துட்டு அவங்களை கிண்டல் பண்றது, அவங்கள வந்துட்டு ரொம்ப வந்துட்டு லைக் கைண்ட் ஆஃப் ஹர்ட் பண்றது அப்படின்லாம் பார்த்திருக்கேன். ஸோ அது பசங்களுக்கோ இல்ல வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் வந்து ரொம்ப ஃபன்னா இருக்கலாம். ஸோ அது வந்துலாம் இருக்கலாம். பட் ஏன்னா யூ ஆர் நாட் ஆக்சுவலி valuing the efforts that they are putting into for teaching you. So அவங்க வந்து they can just choose to say, okay, நான் வந்துட்டு நடத்திட்டேன் அப்படின்னு சும்மா அவங்கள்ட்ட சொல்லிட்டு போகலாம். பட் they are teachers, they are here to teach you. அவங்க வந்து உங்களை பெட்டரா இருக்கணுங்கிறத வந்து தான் வந்து அவங்க வந்து அவங்களோட எஃபர்ட்ஸ் போடுறாங்க. ஸோ அந்த எஃபர்ட்ஸை வந்து நம்ம மிஸ்ட்ரீட் பண்றோங்கிற போது சேம், I'll repeat you, you're mistreating yourself, you're not mistreating anyone else. So உங்களுக்கு இருக்க இந்த 4 வருஷத்துல கண்டிப்பா வந்து டீச்சர்ஸை வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க, உங்க பேரண்ட்ஸை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க, உங்க ஃபேமிலிக்கு ஃபுல்லா கேர் பண்ணுங்க. பிகாஸ் they are the ones, without them you're not here. So you should be grateful for the opportunity that has been given to you, and then respect, and then be grateful for the opportunity every day. Okay, so lastly, spread love and not hatred. So காலேஜ்ல வந்து நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸும் இருப்பாங்க, நமக்கு பிடிக்காதவங்களும் இருப்பாங்க. ஆனா வந்துட்டு ஒரு காலேஜ் முடிச்சு ஒரு 4-5 இயர்ஸ் கழிச்சு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஏன் இந்த பர்சனை பிடிக்காம இருந்ததுன்னு நம்ம ஞாபகம் கூட இருக்காது. சோ இதெல்லாம் ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயம். யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது டஸ்ட் பிரச்சனையா இருக்கும், இல்லைன்னா ஏதாவது புக்கு பிரச்சனையா இருக்கும், ரொம்ப ரொம்ப சில்லியான ஏதாவது ஒரு ரீசனா தான் இருக்கும். சோ யார் மேல கோவம் வந்தாலும் 2 daysல வந்து அதை மறந்துடுங்க, போயிட்டு அவங்கள்ட்ட திருப்பி பேசுங்க. பிகாஸ் at the end of the day college life is very very precious. So just be happy, just spread love and not hatred. So முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்துட்டு I feel that this 4 years would be very very memorable for you, and I wish you all the best. So I hope to see you as very very successful engineers, and take care and stay safe in your home. And I would like to thank every one of the King's College of Engineering for providing me this opportunity. Thank you Rashpriyan sir, and marubadiyum contact pannadukku. So I hope I made justice to the topic. Thank you for the opportunity. Nothing from my side. Thanks. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Thank you, Ms.Vaishnavi Nagapandian, for having rendered a wonderful session, though there was a technical snag. We hope your presentation has driven one big idea to our students, that is staying positive ever. We are really proud to have you here as a resource person, Ms. Vaishnavi, and your ideas
will definitely help our students for a greater transition in future. Thank you, Ms. Vaishnavi. Thank you for your time here. Thank you, sir. Thank you so much. Sorry again, உங்களுக்கு நிறைய technical difficulties இருந்திருக்கும், but still I think you have made lot of efforts to make it possible. So நீங்க எல்லாமே இத கண்டிப்பா பண்ணிருக்க முடியாது. ஸ்டூடண்ட்ஸ் உங்களுக்கும் நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன், because வீட்ல இருந்துட்டு நடுவுல என்ன நடக்குது, ஏன் வந்துட்டு ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குதுன்னு தெரியாம நீங்க வந்துட்டு இருந்திருப்பீங்க. So thank you for all your patience. I really appreciate it. அண்ட் உங்க சாட்டர்டே வந்து நான் வேஸ்ட் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு டேக் அவே இருந்தாலும் கண்டிப்பா அதை எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் டூ ரியலி வெல்.